أوكي، فيما يخص الجانب العملي، في عنا تجربة رقم 1 separation of methyl orange from methylene blue by column chromatography. تجربة 2 separation of amino acids by thin layer chromatography and paper chromatography. تجربة 4 determination of aspirin and paracetamol concentration using spectrophotometer. وتجربة 5 اللي هي determination of melting point of the following compounds: salicylic acid, benzoic acid, urea acid anilide and sodium benzoate. اوكي، اول فيديو راح يكون عن how to separate او to use chromatography to separate dye samples. راح اعرض الفيديو باختصار كيف عملوا التجربة، بس احنا عشان نشوف كيف اللي هم الميثيل بلو اللي هو separation of methyl orange from methylene blue باستخدام الكولوم كروماتوغرافي. You will need a pre-packed chromatography column, ring stand and clamp, dye sample, labeled sample collection tubes, and pipettes. Step 1. Check that the column is securely mounted to the ring stand, making sure that it is straight. Keep the bottom cap on the column and place an empty beaker underneath. Step 2. Carefully remove extra buffer from the top reservoir using a transfer pipette. The top of the matrix bed should now be exposed to air. Make sure to minimize disturbance of the matrix while removing buffer. Step 3. Load the column by gently pipetting the sample onto the top of the bed with a transfer pipette. Step 4. Remove the cap from the bottom spout, allowing the sample to slowly enter the bed. When the sample has completely loaded into the column, the top of the bed will be exposed to air. Step 5. Once the sample is loaded, slowly and carefully add buffer to the reservoir. As the sample continues to migrate, add fresh buffer to the reservoir to keep it full and to prevent the column from drying out. Some experiments will require more than one elution buffer. Check your experiment instructions. Step 6. Collect your fractions when the sample nears the bottom of the column. Hold your labeled tube directly under the column spout and allow 500 microliters of the eluate to drip into the tube. The tubes are graduated to help you measure the correct volume. Step 8. After all the fractions have been collected, replace the cap onto the column spout. Analyze your results as specified in the experiment. اوكي، لاحظتوا انه الميثيلين بلو كان اسرع في الخروج من الكولوم، وهذا له دلالات. التجربة الثانية separation of amino acids by thin layer chromatography and paper chromatography. راح أعرض ال thin layer chromatography لمجموعة من الأمينو acids. Separation of amino acids by TLC. Amino acids are the building blocks of peptides and proteins. They possess two functional groups: the carboxylic acid group that keeps the acidic character and the amino group that provides the basic character. The properties provided by these groups are used to characterize the amino acids. Here, TLC or thin layer chromatography can be utilized to identify the different amino acids. Separation occurs as each component, being different in chemical and physical composition, interacts with the stationary and mobile phases to a different degree, creating the individual spots on the plate. Apparatus: TLC plate, solvent, a mixture of N-butanol, acetic acid, and distilled water in the ratio 12:3:5. 3 non-amino acids. بس نلاحظ شغلة إنه الموبايل فيز is inorganic. sorry is organic، يعني is not polar لأنه السيليكا هي نفسها polar، فلازم يكون الموبايل فيز non polar. Non-mixture of amino acids, lean hydrin, a spray bottle, a blow dryer. Developing a TLC plate requires a developing chamber or vessel called TLC chamber. This can be as simple as a white mouth jar. The chamber should contain enough solvent to just cover the bottom. It should also contain a piece of filter paper or other absorbent material to saturate the atmosphere with solvent papers. Finally, it should have a lid or other covering to minimize evaporation. Procedure: cut the plate to the correct size and using a pencil, gently draw a straight line across the plate. لاحظوا إنه يحكوا لنا نفس طريقة TLC اللي تعلمناها، بس إحنا بدنا نشوف كيف لما يحطوا الجلايسين وهدول الأمينو أسيدز. Allow the sport to dry. Pour the second amino acid on the plate.
Repeat the steps to spot the unknown. Up the plate until it is approximately 1 centimeter from the end. Remove the plate and immediately draw a line across the solvent front. السولفنت Dry the plate with فرونت. the aid of a blow dryer. نعمل دراينج. Spray the dry plate with an anhydride reagent. Dry the plate. هون النهايدرين مهم لأنه السبوتس أسهل تنشاف بوجود النهايدرين. النهايدرين مع الأمينو أسيدز هو كاشف عام عن الأمينو أسيدز، معاهم بيعطينا بيربل كلر، وخطوا بالبايوكيمستري هذا التفاعل، فبنستخدمه عشان نشوف to visualize السبوتس بشكل أفضل. It's in hot air oven at 105 degrees Celsius for 5 minutes. Here, the anhydride will react with the spotted هذا amino acids reaction. and the resulting complex, which is لاحظوا هون colored, بيربل makes them كلر. visible on the plate. هاي السبوتس كيف طلعت. After some time, mark the center of the spots, then measure the distance of the center of the spots from the origin and calculate the RF values. Some tips for a successful result. هون ال RF value اللي هي distance traveled by substance على distance traveled by solvent front اللي أنا حددتها، بقدر أعرف ال RF values من بعض. طبعا الأمينو أسيدز معروف عنهم إنهم في جزء كربوكسيل وجزء أمين، وآر هي اللي بتحدد شو طبيعة هذا الأمينو أسيد. يعني إذا كان آر فيها كربوكسيل معناته في عنا الكربوكسيل، صار في عندي كربوكسيل أصلية وكربوكسيل في الآر جروب، إذن في عندي أسيدك بروبرتيز للأمينو أسيد. بينما إذا كان الآر يحتوي على أمين بالإضافة للأمين اللي موجودة، معناته أنا في عندي basic properties of amino acid. وطبعا الأمينو أسيدز طالما هي مشحونة، طالما هي بتكون بولر، بتحب السيليكا أكتر، لكن اللي بيمشي أكتر بيكون بيحب الموبايل فيز أكتر.